just listening ni aje jo. Msao usijali na msao hii wale yako ni ya Kenya, si ndio? Msao, uko wapi? Hapana, niko Morocco. Uko Morocco? Na vile kwenda kutandika na Kenya jo. Okay, poa buda. Lakini Morocco aliact kama Mombasa kwa hii movie inaitwa nini? Movie nyingi inaactiwa Morocco, so ni Inception. Have a whole ni movie industry, so yeah. Kuna Inception ni Morocco alikuwa ni Mombasa, so wewe uko Kenya wewe tuzungumze. Lakini poa buda, tunabongana yote kulikuwa na taska kwa hiyo nini, kwa hiyo movie. Wacha tubongana just listening kidogo. Just listening ni aje? Okay. Hello buda, tuko juu ya topic yako jo, tuambie leo connection ya Netherlands iko poa kwa sasa aje. Netherlands inataka kutuangusha hivi, yani the land of red light districts jo. Okay, wacha tubonge na Msau. Morocco inakupelekaje? Morocco iko poa. Uko city gani? Casablanca. Niliguess tu huko jo. Niko nataka kusema tu Casablanca because that's the only city I know. Mimi najua city yote nyingine Morocco. Rabat, the capital city. Rabat. Marrakesh, the tourist Marrakesh. Marrakesh the tourist. Unajua mingi. So umekuwa kwa miaka ngapi? Kinda 11 years sai. Warabu wanakupelekaje? Na usiongee mbaya wakukujie. But life inakupelekaje huko? Morocco si wabaya, wako better off. It's not what I expected nikikuja ni kwa nchi ya Waarabu, but wako better. Okay. Na addiction yote uko nayo ama ushaona kwa familia ama friends? Addiction yote yenye nimeona ni mostly pombe in my place nime grow up Makueni. Nimeona pombe sana watu, ni hiyo ndio addiction ile big kabisa nimeona in the village. People literally are at the level of some men not being able to support their families. They are drinking, they are even selling, I don't know, household stuff, farm produce kwenda kukulewa. So that's the kind of addiction I've seen. Makueni, see the place inakuwa na snakes mob? Is it Makueni? Because I know there's one place that has a lot of snakes. Parts of it, because Makueni iko na climate, it's climate different. Like ukiwa Makindu, Kibwezi and Mutituande, yes, there are snakes. You can't go out at night. But when you go up to side za Kilome, side za Mboni Hills, now huko hakuna snakes. Because me ilikuwa simple like kama moja yenu tu la nitoka Makueni nikiwa kati ya waifu wako na utaka nini, ambie tu nikuje huko mkionyesha nyoka moja, hata mnidi kuniambia acha na bibi yangu ndacha naye immediately jamii moja huko ni nini side za the southern part of Makueni ndio kuna nyoka. Alafu hiyo ni ujinga gani ile, like they still exist. Naona wase wengi wako hapo wako affected and this still happens. Like I feel like kunafaa kuwa tuna nini ya let's eradicate all these snakes. We don't care what happens to the environment. Kukiwa na panya zikue, lakini tumalize hizi nyoka. Cause kuna time ni watch KTN. Mlicheki hiyo? Because wengi wako affected. Wengine wa mikono imeoza. Yani watu wana limp. Like it's a huge problem. Like they should be a fuck you snakes day. Yeah, but you see you can't do it because first let's look at the area. It's sparsely populated mahali kuna snakes first. So ni mtu, let's say a family has like 60 or 100 acres of land, one family. So it's sparsely populated. So it's like the snakes are more than you. The amount of people and the amount of snakes, the snakes are more than the people. So you can't eliminate them. It's like the snakes will eliminate you. And then the place is more of a grassy land, bushland, what they call bushland. Mimi nachoma hiyo grass yote jo. Hiyo grass. You'll ban the whole location. Wacha to ban the whole, alafu to build from scratch because hizo vitu kazi ziko hapo ziko poisonous. Ziko poisonous. Some of them are, yeah, some of them watu wameoza, like kuna watu wengi watu na limp. Hiyo place ni scary. But you just know how to live with snakes. Like how? Nimetoka Makueni, but I'm not actually from the part where there are snakes. So I would hear people talking about how they live with those snakes. Like what should you do?
usiku usitoke nje, na kama umeacha maji nje ni hapo like in the compound, don't go and take that bucket with water, because that's the time snakes and other animals in Mutituande in Makindu come to drink water because hakuna maji. The hell? Man, that's crazy. Wow, Yeah. then like me, if Inasonika kwa Australia bana. Unajua hizi ni zile vitu Yeah, so if that's the case, No, they wacha have ni just sacrifice learned. nini yangu, nitafute buckets kaa 5 nichote maji alafu nikaziweke kule hii place ingine yote hakutakuwa na any drop of water. No, exactly. That Jack has an idea. That's what you should do. Ziende If you have zikakae some huko. little water, go put it, and then there's a certain flower I see people decorating their homesteads with. Ukipanda around your homestead, the snakes Repellent. cannot penetrate it because it's a low-lying plant, and then the snakes cannot penetrate because it has thorns. So they have a way of living with the snakes, and it's only by being unlucky that you get bitten by a snake. Hey, So the lakini people si- around there, they know how to live with snakes. mi sitaki kujua You can't kulima hizo. katembeza huko usiku bana. You're being spontaneous. Alafu najua mnajulikana na the trade of the black arts. So Yeah. the Yo, black Mwap. arts ni snakes. Kuna Mwap. Just a story. Yeah, kuna nini? Kuna stuff yenye so boy hapa job by the snakes like they are a menace. So kuna spray, kuna spray inaitwa snake repellent. Shit. Yeah, ni spray tu unabai tu kwa store. Una spray Mimi all naweza over kuwa your na nini Don't your. be checking your- perfume jo. Yeah. Mimi naogopa nyoka jo. I'm like, hizo vitu mna ship from Delaware, hebu check those boxes. Mimi naweza bili tu dem hiyo itu iko Place ina yenye- steadisha dem jo, cause mimi ndio nitakuwa nikichapa jo. Mimi like here is some Dio Savage, go fuck that shit, give me this. Yeah. Hii place yenye mimi nakaa naogopa huku nyoka. Because by Huku the way, snakes also, ni if you burn kawaida like tu. a tire or solia kiatu in the compound, a snake cannot approach. Just use plastics, shoe soles, tires. If you burn them around your compound, snakes cannot approach. Or Alafu black you just black keep hibiscus a agona. you Eh. keep a cat. Yenye niko. A cat is very linear. A cat can notice any foreign thing Movement, in the compound. yeah. Because Mm. a cat eats rats, and the rats attract snakes. So if you have a cat in your homestead, the cat will scare away the rats. And then if there are no rats, a snake has no business approaching your home. And if at all a snake approaches your homestead, then the cat will notify you. It will be hissing all over. So people have just learned a way of living around Okay. places It makes where sense. there It are makes those sense. things. That's crazy. Alafu They have so adaptation measures. sasa msao one Yes. second tusikie Mr. Black Hibiscus akiwa Thailand atuambie kama Thailand also dishi snakes ama zi, because it's Kunao, Asia. unajua huku kunaitwa Indochina. Yeah. Culture yao iko like midway between the Indian culture and the Chinese culture. Ndio maana hii region inaitwa Indochina. So kuna wa Chinese actually huku. Sasa kuna Buddhism ya India na kuna Buddhism ya China. Hata majina actually kuna majina mengi sana hapa za Kihindi, unashangaa kwani hii place huku ni wapi? Watu ni Buddhists, na Buddhist unajua kuna style wana deal na animals. Hawaziui hizo vitu kama hizo nyoka, wanaona kama ni normal tu. Hizi countries ziko much as wako mbele sana kwa Kenya really. Kitu wametushinda inaweza kaa tukitoa corruption tutakuwa at par. See that kuna match. Iko striking kabisa. Difference yenye wako nayo ni healthcare yao iko poa. Na education tunaweza debate kwa sababu sitaki kudebate, nisema hizo stories zenye niliwaambia sitaki kusema, so education yao ni ya ufala tu. Okay. Sasa kwa hiyo context ya turudi tu kwa animals. Kama ni mende watazisweep off the house, kama ni nini, kama ni panya watajaribu kuipush tu itoke ndani ya nyumba iende. They don't kill them. Sawa, kuna like unaona hiyo emergency dial, wako na emergency dial ya watu emergency dial wana deal na kuna specialist wa reptiles, nyoka hizo, monster hizo ni normal zinapita tu hapo nje kwa nyumba.
So as long as a snake iko nje ya nyumba hawatakama. Ukicall watakuuliza is the snake in the house ama in English yenye mta struggle. Utatumia sign language kwa call. Last month kulikuwa nyoka in my roof imekuja imeingia ndani ya roof imeenda umeona tu ikikuja ikaingia, so umewacall wanakuuliza iko kwa nyumba hapana, wakwambia funga windows na milango zote, it will go away. Hivyo sawa, hiyo ni call resolved kwao. Mimi nadanganya iko kwa nyumba ndio hii na try kusikuma nje kwa nyumba in less than ukisema kwa nyumba in less than 3 to 5 minutes watakuja wamechukua, ni hivyo. So akipata nje ndio kusema iko kwa nyumba, hawezi sema ulisukuma. Wewe ndio umesukuma. As long as wana certain kwa hiyo it's not in the house. Wanakuambia achana nayo, it will go away. Alafu ile time nimeenda kulala tu ndio ikuje. So huko kudeal na nyoka ni kudeal ka in-laws wako to stay. Yenyewe. Wow. Wacha cheki Erwin saizi na cheki ka connection iko all green. Erwin ni aje? Na ameishia. Erwin iko bado. Lakini nika iko rada. Wacha tucheki just listening. Just listening. Poa sana mambo. Erwin yako kuna delay kubwa sana. I think delay like 30 seconds. Ama Erwin anaweza kuwa anatu watch through nini like e-feed. YouTube. You understand? I don't know. Because delay yake ni kubwa sana. Erwin, try kusolve your delay. Wacha try kuona just listening to. Unachomea Holland na vile Holland ni country ya nguvu jo. Internet ya Holland waga niaje? Oh shit. Still. Yeah, just listening ni chungu kuzini show yake yani. Hii ni show ya addiction. Alikuwa hiyo story yake ya addiction ya nini ilikuwa kali sana mpaka nashindwa jo. Naweza uliza swali. Just listening. Kuna watu nimegundua sana kwa families zenye ziko na different lifestyle ya kuna tu yenyewe tu kazi yao ni hating. So is hating part of addiction? Yani kuna satu lazima achukie watu. Sijui ni personality kama ni niko tu amechukianga tu watu mfanyie hata kuchukia tu. Yeye anasema ni personality. I think nini kuna kitu moja ile wasosemaga mtu hawezi kuhate kama hauko successful. Hawezi pata mtu anachukia someone who's not successful. So I think kuna hiyo like if people are hating on you that means you're doing something right. Unajua? So it's like yo mwaf. Nani anaongea? Go ahead. Just listening. Tunasikia just listening jo. Acha tumsikie sasa. Ni aje buda? Finally. Bana wewe sasa hii connection yako inakaa nini inatumika yote red light district. So tupatie story yako. At least watu wasikie like you struggle with addiction. Ni kweli. I mean okay, I used to struggle with gambling addiction. Wow, connection yako bado ni serious tio budaj. Connection bado ni serious. Because imeturn red, literally red light district. Yenyewe inakaa Holland wasana jako afya ni waka internet jo haipiti nje huko jo. Yo, while waiting for just listening I come through jo, nataka kushow story moja ya addiction. Kuna beste yangu fulani alikuwa ananiambia like familia yao yote like walikuwa addicted to drinking na so walikuwa na familia yote kwa kusema mzee we gotta figure this shit out, unajua like kila msaizi alikuwa tu addicted to drinking like just for nothing. Ndio so I realize unajua vile so name watoi wao to maybe mtoi mmoja amekuwa named according to after great grandfather. So maybe watoto wanazaliwa kwa machali, kwa hiyo family wanaitwa Mwaura juu ama Mwangi ama Wanjoi ama Osoro juu great grandfather alikuwa wana name after great grandfather. Ndio kama Karela wakasema by the unajua nini who great grandfather mwenye mnaname watoi after him like alikuwa msee alikuwa na tei mbaya. Yani alikuwa akishika gauge anafanya nini like inamweza na mweka down kila kitu. So wakadecide unajua ni aje atuname watoi after huyo msee
ndio tuone kama anything ita change. Yeah, na funny thing is watu wenye walikama afterwards wenye walikuwa named after that guy walikuwa normal, una get? Yeah, sasa hizi iko pahali uko fuck those people. Neza katika jo. Nikolaana, nimekuba lakini nimerani kila mtu. Yeah. So pia story addiction ya especially ya alcohol. Yeah. Kuna study nyingine ilifanywa ikashow kama kuna msemo mwenye familia yake walikuwa like addicted to liquor. Yes. Alafu maybe mtoi wake akunywe tu hata siku tu moja atakuwa addicted like with the first drink. Yeah. That's wase pia wanafaa kuangalia like, you know, how was your dad, how was your granddad? Unajua were they addicted to this thing? And if they were addicted to it, unafaa avoid, unajua? Stay away from it because it's genetically modified into your system. Yeah. So the best thing literally your statement here, the sins of the father shall visit the children. Wagani lazima. Yani because most of us are just smaller photocopies of our fathers and our grandfathers and it's not just even addiction ya addiction ya alcohol and drugs. Yeah. It's even other traits. Kuna zile traits unapataga like you've borrowed from kama unapataga hii familia kila mtu anakuaga na hasira. Sasa shida ni hasira yako unaipeleka place ka US kule mimi nikiatoa kisu lazima damu imwagike. Unajipata US go jela msana kuvua suruali uko unacheki. So kuna hiyo like look at all your family and look at their traits and try and get the best traits. So the best traits tunaweza push to the next generation. Alafu your generation and before ujue that addiction thing gets out of the system. Take it. So we have to take it seriously. Addiction ni mbaya. But vile umesema, if there's anyone in your family you go addicted, don't fuck with that shit. Another thing ni food. If there's anyone in your family who struggle na obesity, like the worst obesity, especially wase wako states, lazima ukuwe careful. Because now food za states tayari utaanu wase wafai kwa obese. Na obesity pia kuna kuwaga na ile na kuwaga genetic. Like kuna watu wale end up tu ni wanono tu na hata kulangi so ki-end up una nini hizo. So hizi ni vitu zote zile lazima uangalie. Like try and get the best and get rid of the worst traits. So I mean that's the reason nili avoid alcohol. Kuna intervene kidogo. So me literally what umesema I think it's a fact because you know the way each tribe in Kenya can be divided into clans. Literally my clan is the nickname of my clan is kama mlevi in Kikamba. So if you ask any Kamba who has an idea of clans, when you talk about the clan I belong to, which is a Yini, the other thing they'll say is they were Levi. Okay. So I don't know it's an addiction or something, but from what I observed from the close members of my clan is that they really love the drink. They really love you can't employ them in a bar. Utashanga. One week ushafunga, wataita kazini zao na mabrother zao watakunywa kila stock. Wacha tuone just listening cut tutaweza kumsikia. Michael, since just listening hii connection yake ni serious ya Holland, wacha tuone. Just listening ni aje? Mwafli nimeka karibu na bibi. Lakini onga tu. Kina sawa? Ujamaa siongea. Akiongea tutakuwa na okay, hii yako sasa solution yako ni nini? Cause hata saizi bado inakatakata jo. Na it's very sad that cause show unajua kunga uliniambia J addiction yako like I think when we on episode 1 ama 2. Najua so it would have been really good to hear your side of the story, but connection yako imekataa kabisa na kitu tunashindwa. Si Holland iko na 5G? Like what's happening? It has one of the best. Imekataa buda, imekataa kabisa. Hakuna mtu mwingine to join from Holland, ndio Germany ndio super taga watu.
cause mse wetu Simon iko Scotland, hata anaweza nini, hata kitu tunashindwa niko nia jaleta today mko nyuma tutwak at least tutumie bandwidth. Michael, leta today mtumlami tu shake ras hapo, cause connection yako ni smooth good. Unajua hapa alafu pia nani Osoro jo lazima uko unajua tu stripper fulani Delaware matime connection ikiwa safi hivyo unaleta tu stripper tuna shake rasa hapo ukiongea. Say no more next live Friday niambieni. Usifanye tukue bad na kuenjoy tu good azizi no nudity. umeona paradox yangu Nani Black Hibiscus tungemwambia hivyo lakini shida ni Thailand, you never know. Never know which tie is going to show up. Mnaweza sema kwa sababu I think nikirespond ndio inaweza kuwa issue. Mkisema ni opinion yenu. Sina nasema je. Unasikia vile yana na kuenjoy ati never know what sort of thigh will show up. Alafu kuna mtu anasema react this ni interesting too. Ni interesting. Wacha tusome hii nini? React this is it anasema what do you think could be the cure to addiction? Kuna hii story moja best yangu anaitwa Muki alinipatiaga, alisema Zambia kuna hiyo plant, it's like a psychedelic na wase Zambians huitumia locally but they never export it. Unajua difference yetu na Walami is they use everything as a monetary opportunity which we don't. So alikuwa anasema kuna hiyo plant in Zambia, it's a psychedelic ile wase hutumia, so you take it, you'll puke, you'll vomit, you'll think you're losing your mind, and then as soon as the drug is out of your system also the addiction is out. I think it's called ibogaine. It's from ibogaine tree. Ati? Ni drug zote like liquor, yes like all sort of addiction, tobacco, kila kitu. It just cleans your system like una start from scratch, so unakuwa tu nikaa mtu kama mimi mtu sijaitumia anything. So unaanza wewe nikavajo tena Nile hallucinogen ukiamua kutry tena you're now back to square one. Unacheki mbona tujue about this drug man, we need it. Africa tunajuaga like everything is verbal, we don't atuandikagi, alafu on top of that tunadharau vitu zetu. So kiambia msee unaenda kutreat this thing in Zambia na umwambie Zambia imeshikana na TZ, si ndio? Lakini umwambie unaenda kutreat kitu states, atataka kuja states na states addiction is actually a business. Mganga maarufu. Actually there's an episode on Vice. There's an episode on Vice. Walikuwa na bring these European I will not say European white boys, white girls when you're addicted na heroin, because heroin ukishoot up that's it. Yes you're hooked. You're hooked. So there's this tree called the ibogaine tree. So back yake like ikichemshwa then uchape hiyo maji, it's a hallucinogen and it's 3 times stronger than heroin. So what it does is so strong it knocks the heroin off the system. But it's not addictive also. Hiyo yenyewe si addictive, it just cleans. But inakufak yani it's a hallucinogen, so you're like losing it for like 72 hours. Cause muskia inabidingi hata wasewa kuwe tied down. Cause takuwa hapo screaming, losing your shit. Iko on Vice, you can check that episode. Hiyo ilikuwa sawa ilifanya ya Zambia. Iko Gambia. Hata watch na I think kitu kama hiyo. I remember kitu kama unajua mushinda nikisahau hizi vitu. I think I'll do that. But inaonyesha hivyo, so kuna zile addictions. Alafu I think they even say things like gambling because it fucks with your mind. It's like inakureset. So even for gambling bado inaweza it like that's basically because everything is the brain. Just the human brain that will make you feel like you need that whatever. So it's all nika kureset. So kuna hiyo. Alafu nasema studies have shown experiences some sort of divine experience to be cured from addiction. That's why most alcoholic the only way to stop ni to turn them into religion. And that's what I said like react nilisema budangu alikuwa na shinda kistop ana join religion, but the fact that religion is not real, the reality in hit he goes back to alcohol. So so there's that. So the best cure of course ni never try because you don't know. Like you have to check pia like your family's history is very important, so we'll keep insisting on that. Like if there's addiction 100%. In your family, don't fuck with that shit. Don't, cause like uta regret life yako yote unza end up ukiwa enslaved
to drugs and alcohol. Alafu mwaf, kuna kitu kingine nilikuwa nataka kusema. Una get like this alcohol addiction. Una get kama familia yako ilikuwa like addicted to it, maybe your dad, utakuwa na high tolerance. Una get? Yeah. Like, utakuwa na high tolerance for alcohol. So it's in such a manner that tunaweza buy mzinga. So mimi naweza kunywa mzinga moja, lakini sasa ni kama nimegauge. Lakini wabisi wangu wote wameshazima, wana misbehave, unajua? Wamebleki, lakini bado mimi am the last man standing, una get? So mse kama huyo pia anafaa kuwa like, mnafaa kumwangalia mseme juu mse by the like tolerance yake so high. So probably ako addicted to it, ni vile tu ajui. Unajua yeye anasemanga tu ati mimi by the mzinga moja Mimi naweza kunywa mbili. wale wasiojichocha. Mimi naweza kunywa crate nzima. Hao ndio wale wasio wenye mnaanga rave, mna gauge nini. By morning bado msako ako still standing. Naso kutoa lock. I have something to say. Na bado ako still standing. So hibiscus unasema? Hiyo shiti work hivi. Hiyo last man standing, the problem with kuwa the last man standing is hiyo tolerance iko na ni ukweli. Venye amesema exactly ni ukweli. Generation yenye inafuata kwa family yenye iko na a genetic weakness na alcohol kama yangu. Wacha tuanzie tu, maybe nisema the first thing ni modeling. Our dads, my uncles hao wali model on kukunywa chang'aa at home. Mi kwetu ni Kisii. Yes. Na chang'aa ya kwetu, trust me, ni chang'aa tu. Chang'aa ya kweli. So walikuwa wanajuanga like the purpose ya kukunywa pombe si ati starehe yao ni like kupiga shot na kupass out. So in most contexts of our growing up, our uncles wamekunyonga wakipass out hivyo. Unaenda ulipe 30 bob, upige shot moja, upass out completely. Tumekuja generation yetu tunakunywa tu. Yes. Kila kitu yenye wanataka tufanya tumefanya, ina run vizuri, but tunakunywa. Issue ya hii tolerance ni most of the other people wata pass out too. Uende right now with a whiskey bottle home. Everyone atakuwa amelala na umeketi up to 4-5. Kitu yenye ni wrong about it ni unajua wanaume ni ego too, especially ukikuwa young, maybe kwanza 20 up to 35 hivi. Unategemea sana male ego, yani kuishi life like mimi ni ule kusema like ninajulikana. So ina feed into that ego too, because unajua okay, mimi silewangi na kunyonga silewangi. That is the sad part of it, because by the time unaanza kuzima hivyo wenye nimezima last month nikagongesha gari. It's like as in personal experience, as you grow older, your tolerance for alcohol inaenda ikipungua. Because you cannot pombe nilikunywa 2002 nikiingia college Moi. Nilikuwa nakunywa pombe kali kama tuseme Safari Ken, na kunywa mzinga yote nimalize na the following ninatembea. Right now nakunywa Safari Ken, niko sure hata nitakufa. So as you grow older, the tolerance inaenda ikikat. So unafaa pia kuwa aware of that. Na tuache to avoid feed into the male ego like me na last man standing. That last man standing thing ndio itakufanya beat tu kabisa bila kunotice, kwa sababu ina gratify your male ego. Alafu nini, shout out the Nubian King for the super chat. Asante sana. Alafu easily alikuwa na bonga juu ya addiction yake. Wacha nione. Alikuwa nasema ati anyway, I used to be addicted to gambling kama wazimu. I started it as fun. Just in class, started by placing a bet on football, and even my first time going to casino, I went there through internship. After years of gambling, I was so far, all I thought about was gambling and gambling. I started working at a young age, so I used to make a lot of money, and it would all go to gambling except a little. Nobody knows about it until you open up, and by the time alikuwa na open up, alikuwa na lots of debt. Then akaenda therapy, and now he's better.
But the thing with gambling addiction ni just avoid. Alafu this is the same thing ile pia nani alisema, just listening. Like just listening had to literally also go for therapy. Unacheki, just to stop. And I don't know where easily is sijika iko Kenya, and not all of us can be able to afford therapy. So there's that risk. Kuna hiyo risk ya gambling. So avoid it. Alafu pia angalia your family history. Your family history is going to determine a lot of shit of how you do things. Hata tabia mbaya kama kupigana na bibi, family history. Ama hata husband kuchapwa na bibi, family history. Unacheki. Na kuna wengine tujiongea ma kleptos. Yeah, so kuna hizi vitu zo you ni just listening ndio anajiita easily yani hata ukiwa Holland una represent ya easily so you ni just listening, but basically in a nutshell it's good umeandika, thank you. But yes, alishare hii story na mimi na nataka tu we discuss it on Iko Nini. So when someone else brought it up, that's why we ended up talking about it. So addiction is a very nini, and there's different types of addictions, of course. Vile hiyo ya ombese, that was a good addiction. You're like grinding, that's good. Like anything that you're putting your life at risk in such a way, don't do. If you can avoid it, avoid it. Especially mintashinda tu niki-insist on family. Your family can tell you so much about you. Alafu my family history is clean, nobody does the gambling. Yes, but sasa there's always a beginning. So now you as the beginning, you're the first. Yeah, you're the first. So now if you don't kill that shit, utaipass to mtoi wako. Alafu mtoi wako ataipass to mtoi wake. So it's good that wewe mwenyewe you're trying to stop it right now. I'll take it because we'll always get some traits from our fathers and our mothers. There's always something you're going to get from them. So make sure. Naweza sema mi Buddha naweza sema niliget nini, because of course I didn't take the alcohol side. Buddha kwa mpenda kilami sana, mi sipendi kilami. But I think Buddha kiasi pia alikuwaga some sort of storyteller. I like telling stories. Brother ya Buddha alikuwaga very honest dude. So I think I took that from him. Like sometimes I'm too honest, which works for a podcast, I guess. But yeah. So there's something you're always going to get from your family. From side ya mother, I'd say side ya kina mother walikuwa watu wa kugrind sana. I gave the story ya uncle yangu alidedi, alikuwa headmaster na side hustle yake ilikuwa weed. So from your side ya kina mother, like walikuwa watu wa grind, like, and I think I got that from them, like ile push yourself to the limit. Kuna story nilipatiana straight after the funeral, ile story auntie yetu alikuwa anapatiana ile, like the first time she made her 200 Gs. This was like in late 80s, and she was thirsty kabisa. And she was going to a shop to buy a soda. Then someone walked to the same shop, akaitisha maji, akapatiwa maji ya free. And then my aunt was like, fuck the soda, let me take the water. And also just drank a nini. So saidia kina madhe, inye come to business, those people are business oriented kabisa. So naweza sema come to anything like whatever, hiyo naweza sema ni saidia au. Lakini saidia kina Buddha, ilikuwa alcoholism was a very very big problem. Saidia kina mother ilikuwa, but I'd say the business side stands. Like even sister mother ule mbigi kabisa hakuwa na watoi, and when she died she left so much property that people don't know. Like kuna watu wame inherit property yake because no one knew all her property. They were still able to get like so much from her, but people didn't know everything that she had because she also just needed. So naweza sema hivyo. So always know like your family will give you some traits. Try and take the good ones, let the bad ones go. So so tukibonga juu addiction. So saizi tuko kwa kipindi cha Rara Salama. So watu wote wanataka kutupatia like their final words. Mzabaki umetuambia the Nubian King, na cheki umetokea hapo jo. Una sip nini hiyo? Hiyo nini una sip? Kujia wine. Ni ka wine fulani hapa hivi. Ni ya wine. Kwanza hapo kidogo ya. Uko na vape? Mimi vape. Oh, okay. Hiyo vape ni tobacco ama si tobacco? What's inside? Vape si tobacco. Ni juice fulani hapo yenye.
uko sure you affect lungs zako because you need to breathe man. Ina affect lakini the easiest way nikiendelea kutoka kwa hizi vitu ku smoke na nini kwa sababu sasa unajua kama hii iko 8% kumaanisha ina content mingi ya nini inatongaje hii substance ya kufanya ku addicted na nini nicotine. Nicotine ni 8%. Niki yake ni 8%. So ninaenda nikijaribu kutoka kwa sababu ninaenda nikireduce kwa sababu nilikuwa mafegi mbaya. Alafu nani asema vape ni nicotine. So as long as unaendelea ukireduce ni poa cause the whole mission should be going 100% free. Sawa? Try to stay alive jo. Alafu Itchy Fingers anasema a few months ago nilikuwa offered ka something na my relative nimsaidia kusort files kwa ofisi yake a counseling whatever. Alafu ataka notice watu wengi wale walikuwa wanafanya counseling ilikuwa juu ya masturbation. Ati nini confidential za masturbators zilikuwa like 40%. How much jacking off do you have to do to claim you're addicted to masturbation? Unless una jack off kwa gari, you're not addicted. Jacking off is healthy, man. There's a video people were sharing online like last week. Kamseka amesimama kwa fence. Clearly he can see there are people in front of him. Ana jack off. Ana jack off and then he's jacking off looking like if anyone can see it. Like nigga, there are people in front of him. I think jacking off kama ile ni boss wa Taigashira. Unakumbuka tayari kitupatia story tukuna ka boss kalikuwa kana jack off kwa nini yake. Ana hiyo imezidi. Amebeba backpack. Alafu unacheki a fence with like barbed wire. I think he remembered. You understand? So unacheki kwa hiyo barbed wire, it's not something that's blocking it. So you can see there are people in front of you. And then unacheki mapikipiki zikipita huko nyuma. So clearly he knows there are people around him, but he's still doing like you see like someone like that one is that's addiction. That's addiction. Lakini tuseme ati cause umekuwa ukisikia like Kenyans telling you masturbation is wrong, so when him so jack off like maybe once a day ama una jack off like once a week, alafu unataka kusema uko addicted. Kikuja kwangu kama ni therapist na kuchapa na kiboko toa ujinga hapa. Kuna watu wako na shida real, unajua cause like unachiki dogi zina try kuja off na haziwezi cause hazina mkono. Bless you, evolution imekupatia mkono. Buddha jack off, keep the pipes clean, there's nothing wrong with it as long as you're not doing it in public. Niaje? So huko hivi lakini kuja off yani ni kitu kingine hapa hivi ni kama wanajaribu kuiweka ikuwe normal kitu kama nini. Ni normal. Bana kuna mi siku kwanga nimezoea hivi vitu unaanza kuona mtu. As long as so ile time nilikuwa training bana unajua huko hivi hata kuoga mnoga yani wote kama mko wase 80 wote mnaingia ndede kwa bathroom. Na nini? Alafu vitanda ni kama zile za dome za nini za high school una venye azina ati cube manini ni mavitanda tu zimepangwa unaona. So unaona wasana inua tu. Usiku bana wewe unajua kulikuwa na kitu inaitwa firewatch. So usiku unaamuka 2 hours unachunga wengine wakilala vitu kama hiyo. Jamaa bana kameamuka siku nyingine bana amelala hivi karibu na mimi na nilikuwa nikijua huyu jamaa ni kama ni gay ama nini. Umse mimi napiga hivi jamaa ameniangalia kwa anasongesha. Huyu jamaa na Jakofa kiniangalia. Nimemwangalia rada. Kuangalia. Kama alikuwa na nyonga na mimi. Wewe ndio ulikuwa content. Mimi ndio nilikuwa content nimeshangaa. Kumbe hii kitu ni nini? Unajua bado mimi nilikuwa hiyo part ya culture shock bado. Yaani sikuwa ilikuwa kama 4 months nimefika tu huku. So nashangaa sasa nimwambie kitu ni mbaya ama nini. Huyu jamaa kwanza ameniangalia deaders kwa macho. Wewe ndio ulikuwa firewatch yake. We hope that you can deal with it. Alafu usijaribu kuinterrupt mse cause states inaweza kuwa amechukua zile drugs za sijati kuna drugs mapona actors uchukua. Zile za kushoot. Oza na like this is wrong alafu ainue alafu shoot.
usijaribu jo. Kuna kwa nayo drug au tumia au meza. Unajua hivyo porn actors au meza ka drug fulani ndio execute. Usinini, so I think msekao huo ni pervert. Lakini anyone doing it in private. Unacheki? Anyone doing it in private, minding their own business, because it's normal. Because Buddha, hata nikuambia hivi, au somaga 98% of men in the world wame jack off. 98%. So inamaanisha alafu asemaga 2% wako na ni either wako na sexual whatever, intangwa sexual what? Some condition. Like that's why hawanini. Alafu ikikam to madem pia inakuwaga over 75%. Nachiki ile madem ile wako innocent hapa nje. Wewe check ushaingia kwa page ya BNN anaitwa Umse Oscar nani Edgar Obare. Uone vile anauzanga Edgar Obare wa advertise ma dildo na mavitu kai. Zinanunuliwa na madem hapa nje jo. Madem wa cheki na hiyo. Someone was telling me the other day cuz hiyo story ya ku import gadgets. Msali kwa nani show the way to make money is easy. Nitafute vile naweza get hizo gadgets. Umso Delaware yako online sai. So I'm still here bro, I'm still here. You need that. Lakini yo itabidi nimebuy incognito manze jo, siwezi ingia tu kwa store na buy hizo stuff. Listen, this is I'm not going to be shopping for dildos or none of that shit. But there's something called the rose. You know the rose? The newest thing that chicks have around. Yo educate me about it. Zak, kuna bembeleza Osoro. Osoro unajua kitu unadu. Osoro unatafuta tu. Osoro yani vile ukinipatia address yako unajua kitu unaweza do. Naweza ngoja ile siku kuna like vile US mnakuwa na hizi sale. Alafu kuwe na sale ya a black 12-inch dildo. Ambe usitume hizo stuff hapa bwana. Na kwa address yako. Alafu inabidi wewe yangu receive your address. Sindio tu. Waipo ananipigia kuniuliza hii ni ukweli au niko na it za joke. Nitakosana na demu yangu mwanzo. Alafu apate yeye alafu pote ndio anapata hiyo nini hiyo package. Anafungua napata ni deal kwa maana anashangaa who ordered for this thing. Alafu inakuwa nini? But hiyo kuna hiyo busy ya kitu fani ni unajua nilitry hiyo busy. Nilitry na ule best yangu wa Canada. So kuna time amezi import from China zilikuwa ndogo hivi. Alafu kitu ile happen like afterwards I don't know why I'll stop but alizininigi zilienda haraka jo. Nilipatiaga wifi nikamwambia niache enda aliziuza sijini mpaka wakaanza kumuza zingine ziko wapi na ulizo msee niko like Buddha we import zingine from China. Haku zileta lakini mademo wacheki jo. Mademo wako nini? Unajua? Relax. You know it. Dika unaijua niambie cause I'm being told that's the hottest thing around right now. MC Mavo anasema nilifanya ukafuatilia futa hapo sija ku understand. Kuna mtu anasema hapa nilifanya kafuata dream yake ya futa. But good skuki ili happen aje but big up job Buddha. Simple Simon aje? Zak, mwaf, ni aje? Poa Buddha, tumesikia hiyo track yako imejatuma rose, unazitransport. Hiyo biashara nakwambia imeshika hapa mbaya sana. Imeshika mbaya sana hapa. Mko vipi lakini? Tuko poa, wewe? Nimehata sana man. Uko area gani saizi kuzinaona uko barabarani? Unaelekea area gani? Nimetoka Nashville, Tennessee, naingia Birmingham, Alabama. Leo usiku. Okay. Poa. Yeah. Sana ile unatujoin tukitaka kuhepa lakini addiction yote familia yako ushaona addiction. Uchawi. Nilikuwa nasikiza kwa mbali uchawi. Addiction uchawi kwetu. Sapere na uchawi kweli? Hiyo ina happenigi? Hapa nimesema zi hatuna. Kuna okay. Nimesema uchawi. Nimesema hakuna. Okay. Ilikuwa nafikiri jo kuna tunaitrana tu sapere jo unashinda kunaendaje tena jo. Niko na something to say about addictions. Okay. Nubian King. Wewe unasema juu addiction ama kuna mtu umesikia kibonga juu addiction? Kuna msee hapa amebonga. ThighLand.
ThighLand. Black Hibiscus I think alikuwa ametuambia. Black si ulikuwa umetuambia juu ya manko zako ama niko na something ya kusema yenye like in conclusion. Wase smart ukuwa na the worst kind of after effects than watu mafala. Because watu smart who like wako na all the reasons za kujidefend. They'll tell you kwa nitaishi milele kama like now unajua mwafu umeinsist kwa hii show yote ukisema achana na hii kitu as soon as unaweza what then smart people will always ask you like do I want to live forever, si hata kama ni nini si bado mtu utakufa. But imagine these guys bado tuko in the same environment in a community where the same guy mwenye anakuuliza hiyo swali amezaa watoto hii. Unataka ukufe nani ya kuchungia watoto? So it's important that smart people ndio wanadharau sana advice actually mostly wana resist kabisa. But reality ni we don't want to live forever but we want to take care of hiyo generation inakaa ifikishe level yenye inaweza jisimamia. If you are going to die wewe kufa ni sawa. So that is important. Watu mafala actually they don't even know they're addicted, they don't know how to come out of it and they don't really care. But what smart watakuuliza all the kinds of questions kuji excuse. Man kwani si bado nitakufa tu. No, you like we have a responsibility to the next generation. Yes. So unaona ni aje? Mimi nauliza unaweza sema hivyo kama mimi kabla sija join nini hapa sijaingia military nilikuwa navuta bangi na mpaka sasa hivi ninapenda si ati sipendi. Mimi ninavuta vibaya unaona. So nikiwa Kenya mpaka nikikuja huku nilikuwa ile ninavuta on a daily unaona. Si ati hata on a daily kila hawa hata bora tu niko na road mimi ninavuta unaona. Mpaka ile point nilikuwa nikidhani labda nimekuwa addicted ama sijui lakini kulikuwa na time saa zingine ninavuta nikiwa nayo nikisema tu ati nikuvuta tuseme kwa like 1 hour meters vuta rolls 3 na hiyo inategemea na do yenye niko nayo. Hata niko na do mob nitavuta hata 5. So penye nikaingia huku hivi nikataka kujoin kitu ya kwanza walisema hii kitu inafaa uache sababu hata nikienda kupima walipata kwa system stresses kabidi nimedetox kama miaka kama ni wiki 2 unaona nikaisha. Lakini mimi venye niliwacha nilikuwa sawa, nilikuwa tu sawa. Kulikuwa na times zingine nilikuwa ninajiambia wacha nipunguze nikae for a month na nilikuwa ninaweza wacha ninakaa for a month nikimaliza ninakuja tena nikisema sawa nimekaa for a month wacha nianze ninavuta like nobody's business. So hii ilikuwa addiction ama ilikuwa sawa kama unaweza stop alafu urudi tena. I think ni more of discipline najua like kuna the aspect of discipline ni hii like kusema navuta bangi ama sivuti bangi so the writing is on the wall. But angalia hivi like you're able to like be off and be on depending on the kind unaelewa the kind of responsibility uko nayo. Huwezi taka like mind yako iko inatembea when you are supposed to be in charge of your friends, your brothers au watu wenye ulisema mnaoga ndede au mnapushiwa hivyo kwa sababu mnapushiwa mkwe brothers like kuna a kind of like there's nothing to hide. These guys are what you depend on kuishi the next life kama uko in on a mission ama wao pia wana depend on you the same way. So huwezi kuwa like uko na 5 seconds za mind imetembea. That's why wanakupush. Na wewe unaelewa hivyo na ukiacha na ukirudi in my thinking sijaiona weed as kitu yenye iko as bad kwa context ya addiction kama whatever tobacco na hizo vitu zingine. Unaona ni aje kwangu sasa mimi wacha nifunguke yote. Mimi nilikuwa nachana tena on a daily
nakumbuka na daily nilikuwa acha nikuinterrupt 1 second. Hii time Nubia na nini mtu wa mwisho kutingisha super chat atingisha tukienda. Endelea buda. Mimi nilikuwa nachana on a daily like kila siku lazima nichane mpaka watu walikuwa wanajua saa 8 penye wataweza nipata ni kwa base ya Mwenda hapo Landimawe, yani kama kila siku unaona. Nilikuwa ninachana, alafu unapata nini, unapata fegi pia. Fegi nilikuwa ile ni time ya jintani. Okay, mchana mzima siwezi vuta, na nikikuja kukaa ndio ninavuta. Hata tei sai tei mimi ninaonga daily, siwezi kudanganya, lakini ile ninaenda job sikunywi, na nikikuja nitaweza kunywa vibaya sana. Na weekend ikifika kama leo nimekuambia nimeanza na wine hivi, itera wiki upgrade kufikia ifike Sunday na feel niko intoxicated unaona. So mimi sijui labda ni system yangu hivyo ina work ama sijui kwa sababu ile time ninadhani ati hii kitu ni kama nimekuwa addicted nayo, lakini ati kama venye saa jaba nilibidi niacha kwa sababu venye nilifika huko US ningepata jaba na niliwacha tu hivyo, na sikupata ati ile kitu ati ukiwacha ati unaanza kupatwa ati sijui na manini ati unaanza kuparanoia na nini. Fegi sasa hivi niliwacha, sijawahi pata hiyo paranoia. Bangi venye nilistop hivi sikuwahi nini, lakini bado nitarudia, si ati nilistop that exactly the reply blessed 112 nini okay sawa so labda kuna I think na watu wengine nafanyikaga hivyo na mimi labda ni time yetu ya kuhepa. So wacha tukumbusha say tumeshukuru sana. I think imekuwa a very good session. But of course tukimalizia in conclusion ni hiyo, the sins of the father shall visit the children and also the sins of the mother shall visit the children. So cause inasemekanaga talents, we get our talents from our mothers. Unajua hiyo shit, like we don't get our talents from the father side. Unapataga budali kwa mkali but mdoya anachoma picha ni juu talent mostly inatokaga from the mother side. So unapataga like futa ushatikigi like most people like futa just because the father was good does not mean the kids will be whatever. Kuna wale uweza like the Peles, Abedi Pele na watoi wake but most people wafikagi your level. So of course the sins of the mother pia visit the children. So if your mother or your father struggle with addiction, make sure umeavoid hizo vitu. Na pia kama unaweza mentor the next generation, kwa unaona mtu anatoka from such a family, pia una try kumentor, unacheki kumwambia hivyo. So kuna hiyo, alafu so vile so maliza ni like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. As I said, episode 111 might feature the one and only Rapture the Scientist. I hope he shows up. Ni boy wetu, but sometimes yoga za ovyo, and that's what makes the dude super funny, because anza za ovyo na nataka kama justify hiyo jinga yake end up umepasua mbaya. So na hiyo ndio show unaweza kuwa unataka kusponsor. Kama unataka kusponsor na changamka chap because of course we don't shoot the same day and then release the same day. It takes kuna kwa na time in between. So we need to know. So apart from that pia si watu tuko Kenya, so inamaanisha kata Rapture na mtu mwingine atajaza next week. Hii wiki ya elections bado tujajaza mtu, so kama unaweza changamka, hiyo itakuwa ni episode like 113 na 114. Kuzi wiki elections especially kwa huko Kenya kuna kutoka nje. Unajua vile Kenya waga tension je. Natoka nje, umepiga nani kura? Yaani bilisani kutoka mbio tena. So afadhali uko umechill pali kejani ukiwatch Iko Nini, but tuna hope itakuwa peaceful. So that's one of the things. So kwa nenda kuvote, of course vote in peace. Tukaona one live before the voting itself. But like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend, because we are trying to reach 100,000, sindio? Tukimalizia live ya episode 8 tukisema Iko Nini. Iko Nini.